Здорово, YouTube. Всем хай, всем кукушки, всем доброго времени суток. Мы продолжаем с вами проходить Hogwarts Legacy. У нас с вами 7-я серия, и мы, собственно, продолжаем бороться с лагами. Hello, Natty. How are you? I'm well, thank you. I was there, and I saw what happened with Rookwood and Harlow at the Three Broomsticks. I have been worried about you. I'm all right at the moment. Не If you знаю, don't что mind еще my сказать. asking, why were they looking for you? They want something that Professor Fig and I found at Gringotts. When were you at Gringotts? Just before we came to Hogwarts. In fact, it's why I was late to the sorting ceremony. A portkey brought us there after the dragon attacked our carriage. What on earth? There's one more thing. It's a bit odd, if I'm honest. Professor Fig says I have a rare connection to a powerful form of ancient magic. What does that mean? I'm still learning, but I can see traces of it. And I've cast magic I can't otherwise explain. I know that's a lot to absorb. It is. And I will have more questions. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us. To all of us. Which is why I wanted to speak to you. Everyone has been talking about you defending Hogsmeade from that troll attack. And I shall never forget watching Sorona stand up to Rookwood and Harlow in the Three Broomsticks. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matabeleland. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. Good. Rookwood and Harlow are a dangerous pair. And you should know that Rookwood is in league with Ranrock. I had heard they were seen in Hogsmeade together. All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right. But how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Be on your guard. I beg your pardon. How dare you threaten me? What's going on here? А и все? Весь квест? Окей. Просто побазарить. Nice They quest. must have come this way. Think! I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a doxy's nip back your time. Oi! Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. A student! You can't be sick. Enough out of you. Leave her alone. Stupefy! There you've done it. А, ёпта. Другалек. Бля. I'll watch the light go out of your eyes. Да все. Hang on! We can hold them off! Блядь, нихуя не вижу. Take this student over my dead body! You haven't got a prayer. And in the clouds, this one! Not bad! Release me! Да, блядь. Не успел. Много урона наносится. Очень много урона. I'll watch the light go out of your eyes. Halt!
anywhere with you. Made a grave mistake. How embarrassing! What on earth just happened? I've never been accosted in such a manner, and so close to Hogwarts. Are you all right? I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why two Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. You're a researcher. Nora Treadwell at your service, historian and archaeologist specializing in Merlin's work and life. I thought that Merlin and the tales about King Arthur's court were mere myth. Mere myth. You're lucky Sir Cadogan didn't hear you. Chatters on endlessly about his connection to Merlin from his portrait at Hogwarts. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a little secret. No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that Mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet? Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the center. That started me thinking, what if... The Mallowsweet is meant to be placed at the center of the symbols. Precisely. Would you care to do the honors? We can see what comes of our little hypothesis. I brought a trunk chock full of Mallowsweet with me. It's just over there by my tent. This trunk? Yes, take plenty, even if you already have some. I have the Mallowsweet. Lovely. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell. Each trial has these features. Place the Mallowsweet on the swirl, and we'll see what happens. Did you see that? The vines disappeared. What should I do now? This is uncharted territory. I am curious about these pyres. Incendiary Merlin's beard! The flames make the pyre sink. That's that. Settled. Merlin's beard! How beautiful! What a day! I can hardly believe it. I take it we can call that a success. We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something.
Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require mallow sweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you. And do be careful out here. Now, I've got what I needed. I shall return to the safety of my notes and books. Блядь. Я случайно. Так, хорошо, задание. Украденная тележка и все, да? То есть я... Серьезно? Никакого сюжетного задания? А нет, он появился. Мистер Оливандров в Оксмите. Так. Допустим. Неохота просто что-то 500 метров идти туда. Вглубь леса, без метлы, типа. На метле еще можно будет, но без метлы что-то вообще западло. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Лагаем, лагаем, лагаем. Все еще лагаем. Жестко лагаем. Good of you to come. My friend, Professor Fig, speaks highly of you and your resourcefulness. He was vague as to details, but mentioned your having tracked down a difficult-to-find book. I wondered if you'd be willing to do a little detective work on my behalf. Of course, Mr. Ollivander. Sounds most up my street. Wonderful. You see, about a century ago, an heirloom applewood wand with a fairy wing core went missing from this very shop. My great-aunt suspected a student named Richard Jackdaw. He'd been serving as an assistant here and suddenly vanished. Richard Jackdaw. Like the bird. In fact, he was known to frequent the Hogwarts Owlery. We searched there, of course, but found no wand. We did find a series of statues similar to Jackdaw's. I'm certain they're a clue, but I cannot figure out where they lead. Jackdaw was last heard tittering about some pages with a map he'd stolen from Peeves. As you can imagine, the poltergeist was less than helpful. I'll have a look for you. You've certainly given me plenty to go on. Ah, you've brought hope to this old one-maker's heart. Professor Fig was right. You are a remarkable student. Ой, блядь, это просто, ну, вот это бред, блядь. Ладно, не буду. Ну, нет, я скажу. Ну, типа, блядь, делать нахуй квест вот так, это пиздец. Серьезно, то есть я должен тэпнуться нахуй в одно место, попиздеть там с чуваком. После этого тэпнуться за километр нахуй от квеста. За километр, блядь. А там, где его брал. Сделать его и, вероятнее всего, тэпнуться, типа, обратно, да? Серьезно? Кому это нахуй надо? В чем прикол? Не знаю, меня что-то прям это... жестко захарасило, не знаю почему.
statues Mr. Ollivander mentioned must be upstairs amongst the owls. Don't mind me, owls. I'm here to help a friend. Where are those statues? I recognize those symbols. The summoning charm should do the trick. Incendio! Accio! Here's a welcome surprise. I'd best keep looking. Nothing. No statues here. Oh, I'll take that, thank you. Revelio. Empty perches. Could be the right size for jackdaws. Or statues of jackdaws. Birds aren't afraid of heights. Perhaps I should look a bit higher. Here. This will do nicely. I'd best keep looking. Nothing. No statues here. I'd best keep looking. Levioso. Revelio. Nothing. Here's a welcome surprise. Oh, I'll take that, thank you. No statues here. A map. It doesn't appear to be connected to the missing pages. Best hang on to it for now. What's happening? Revelio. Ахайо. Could it be? Has someone solved my puzzle after all these years? Well done indeed. Good news. If you've got something to hide, you found the perfect spot. Richard Jackdaw, at your service. The Richard Jackdaw. So, Mr. Ollivander was right. He wants his family wand back. Goodness, I'd forgotten about that wand. I assure you I don't have it on me. I'm almost certain I dropped it the moment I was beheaded in that cave. Oh, it was sheer folly to follow that map. What map? Ridiculous, really. Found it on some yellowed old pages Peeves had pilfered. Thought I could impress a girl. But that's a story for another day. So, you stole a wand and then followed a map on some pages that you took from Peeves and followed that map to your doom. Odd to hear it all reduced to such absurdity, but yes. Why do you care about some old wand? I don't really. Ollivander does. It's the pages I'm after. Might they be with the wand in the cave? Indeed. Say, here's an idea. Why don't you meet me at the edge of the Forbidden Forest?
I'd be happy to show you where to find them. Увидимся в If лесу, that's друг the Олег. only way for me to get those pages, I'll meet you there. If you don't mind the sight of a, well, Where is my that? decapitated skeleton, the wand and the pages are yours for the taking. Ну давай, давай. Дай мне квест. Можно квест выдать, алло? Блять, просто невозможно. Полчаса нахуй. О, испытание Мерлина. О, смотрите, здесь 2 штучки еще. Там потребуется экспеллиармус. Оставим сейчас его вместо света, наверное. What are you up to now? Could it be a Merlin trial? Leviosa! Accio! Так. Да блядь. Увеличение вместимости снаряжения. О. Очки, цилиндр. Ага. Мгм. Мгм. Хорошо. Четыре ячейки инвентаря. И чё? И все, да? Карту можно вот здесь чекнуть. Хм. Интересно.
Используйте карту, чтобы найти сокровище. Да, но это может быть где угодно. С другой стороны, это где угодно. Там мост был нарисован и лес. Давайте еще раз глянем ее. Лес, мост, какая-то пещера. Ну что, мост у нас вот здесь есть. Вот он. Revelio. 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 А что я не могу использовать? Чего-то не хватает? Потому что... Incendio. Lumos. Levioso. Here. Ладно. Непонятненько, что с этим делать. Пока что непонятно. Потом посмотрим, может быть, получится попозже. Может быть, не получится. Как знать. Revelio. Show yourself. Potato! Clumsy little fool. No one hides from me. I'll spot you like Come a... bring them. Better luck next time. Careful not to get. That's just pitiful. Reducto. Incendio. Trite gymnastics won't save you. Levioso. Dare slay one of my own. You will fall. Come back here. Incendio. Levioso. Accio. 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 Incendio. Levioso. Accio
боевая система, конечно, здесь говно. Прикольная, типа, такая, знаете, необычная, так скажем, но ничего выдающегося. По сути, что две кнопки нажимаешь, выигрываешь, блядь, любых мобов вообще. Написано, что зачищено, вроде как галочка вот стоит. Rebellion. This looks intriguing. Rebellion. Все? О боже, блин. Вот и зачем такие подземелья? Шить за подземелья вообще, ну, типа. Чуть за говно. Я разочарован пока. Короче, разочарован, знаете, чем? Тем, что в игре нихуя нет. Ну, типа... Под нихуя я имею в виду, ну, типа, нихуя. В ней прикольный сюжет, прикольные персонажи, вроде как, пока. Но сайд-квесты просто мусор. Их неинтересно делать, они никакие, абсолютно ничего из себя не представляют. Поэтому я и не вижу смысла особо дальше что-то пытаться искать, где-то думать, находить. Неинтересно просто. Если нас игра заставит по уровню там сюжета качаться, если по пути основной сюжетки будет что-то, то мы будем это делать. А так я не буду отвлекаться на сайд-квесты больше. Неинтересно просто. As you can imagine, I never paid much attention in school. Подземки, которые ничего из себя не представляют, боевая система из 2 кнопок и в целом неинтересные сайд-квесты многое дают понять об игре. A stone bridge, a waterfall, and, if I recall, a lake. You'll see. You've been very helpful. Thank you. Surprising how much of this is даже вот, rather ну unfortunately нет, с coming Ведьмаком back. сравнивать я не хочу. Ведьмаки охуенные сайд-квесты были все. И не было ни одного говёного сайд-квеста. You know, the closer we get, the more I'm remembering. Probably best I leave you to it. Simply stick to the path and keep a Даже в sharp eye Скайриме out for that сраном, bird где path. сайд-квесты однотипные, типа принеси, подай, Is that Latin? сделаны Or лучше, Greek? чем вот это. Incendio. Между прочим, уворачивался. ХП регенится само, то есть
Зачем вот ХП регенится? Nothing to do now but keep going. То есть мне достаточно выйти просто из локации, да? Прошло сохранение. Сейчас отрегенится ХП, я просто подожду, типа, нет смысла даже хилку тратить. То есть весь крафт идет нахрен, потому что он просто не нужен. Зачем так делать? Непонятно, ладно. Сделали бы так, чтобы на харде не восстанавливалось ХП, или восстанавливалось там до какого-то значения, знаете, там половина ХП, например, восстанавливалась. То есть понятное дело, что опасно все равно. Ну, что-то лежит, но настолько неинтересно. Surprisingly as good as his word. Вот что вот это? Ушишка. Что с ней делать надо? Ладно, я не понимаю. Что тут надо сделать? Ничего, наверное. Ну, блядь, что-то надо сделать, а что, я не понимаю, извините. Я слишком тупой. Such regal creatures, stags. There it is, just as Jackdaw described. Intramuros. Aren't you a little far from home? Renrock knew you'd eventually lead us to whatever it is you're hiding. But You don't know who you're playing with! You are postponing the inevitable! Забавно, что игре поебать.
знаете, We люблю, risk когда those игре lawyers will насрать на report то, back что я to Van кнопки Rock нажимаю now. еще ко всему. Let's see where Jack И Doors led происходит me. это, вероятнее всего, из-за того, что игра просто не оптимизирована, да, и не понимает, что я нажимаю кнопки. Не успевает отработать эту историю. Окей. Это частая проблема лагованных игр, типа... Когда ты нажимаешь там 2-3 кнопки подряд, 4, вот у меня в Велдоне I такая же wonder how проблема big была this из-за place лагов. is. Игра не понимает просто, что я, ну, нажимаю там 3 кнопки подряд, и мне нужно... I can shoot the symbol, but it doesn't stay lit for long. То есть мне нужна быстрая отработка, а игра не может мне дать ее. Мне нужно четко нажать там 3 кнопки подряд, а игра понимает там только 2 кнопки, что я нажал, а третью не просчитывает. Из-за этого куча косяков, и приходится... то есть мне приходится замедлять темп под игру. Что, ну, как бы, Someone didn't want пиздец. casual visitors down here. С чего я должен замедляться? I wonder if any of my Почему игра не может быть... выше? Incendio. Levioso. Почему игра не может быть такой же быстрой, как я? В чем причина? Revelio. Levioso. Accio. Incendio. Accio. Incendio. Accio. Incendio. Levioso. Accio. Incendio. Прикольно, да? Просто багается игра на ровном месте. I'm not going to touch those. Ugh. Босс-то будет, нет? Revelio. Ради чего мы это били? Ради поношенной формы. Которая... лучше моей выглядит ужасно, конечно. Но... А, и на единичку лучше моей. Понял. Все. Не выебываюсь. Спасибо. Спасибо.
Лут, скорее всего, здесь не рандомный. Я почти уверен в том, что лутецкий здесь не рандомен. If I could summon that platform to me, I could likely get on it. Revelio. Levioso. Here. Incendio. That's odd. I'd have thought Jackdaw would have been interested in this loot, but there's no sign. Untouched chest. Jackdaw wasn't very thorough in his search of this cave. Here. Incendio. Levioso. Окей. Another puzzle. Well, if Jackdaw could solve this, perhaps the next symbol is hidden somewhere. Oh, behind the rock. There's the symbol. Behind the rock. Это... Revelio. У них нет текстурки. Revelio. I'm glad Richard Jackdaw left a little something behind for me, but where could he be? Нормально, нормально. Whew, it's a good thing Jackdaw didn't fall down me. Есть 3 стула, говорит. Revelio. Ну, нам туда. Here. That's odd. I'd have thought Jackdaw would have been interested in this loot, Нету там. but there's no sign of him. Here.
Алло, алло. Хватит. Levioso. Heal. Incendio. Incendio. Levioso. Heal. Incendio. Пум-пум-пум. Revelio. С этим сундуком даже идти западло. Настолько насрать. An untouched chest. Jackdaw wasn't very thorough in his search of this cave. Not a headless skeleton in sight, but I might as well help myself to this. Чё, босс-то будет, нет? Я точно туда иду. Отслеживание недоступно. Свинство. I'm glad Richard Jackdaw left a little something behind for me, but where could he be? Пару банок, хорошо. Revelio. О, я знаю где мы. Прикольно. There it is. The bridge. It's almost complete. More spiders. These can't be what beheaded Richard Jackdaw. Accio. Incendio. Levioso. Да, бля. Accio. Incendio. Accio. Incendio. О, босс. Levioso. Accio. Levioso. Давай, давай. А, ёпта. Повернула, блядь. А ты в курсе, что так нечестно? Incendio. Incendio. Разорвала, ёпта. Incendio. Levioso. Farewell, monster. I can only imagine how these Просто spiders have multiplied 800, since там Jackdaw сколько-то came this way. урона на лицо прилетело и все. Найс боевка, найс. Прикольный спел, мне нравится. Откатывается, ну просто, ну элементарно. Считайте, что откат 0, бля. А что, 2? Не может быть 2. Да. А, крутится долго, да? Значит, третья где-то далеко. I'll need to look around for the symbol. Мгм. That's odd. I'd have thought Jackdaw would have been interested in this loot. There's no sign of him.
getting closer to Jackdaw's remains. And those pages. We meet again, Richard Jackdaw. Shame. Those splinters must be what's left of Ollivander's wand. At least I can take the pages. Давайте перчи глянем, не знаю. Мне мои перчи нравятся. Насколько эти лучше? Почти на 10. На 7, типа, да. Давайте оставим, ладно, они нам больше подходят, типа. Но черные выглядят пизже. Here it is. The map that brought your doom, Jackdaw. Просыпайся, There's ёпта. something beyond this room. Конечно, блин. Incendio. Leviosa. Incendio. Leviosa. Incendio. Блядь, далеко. Expelliarmus thought to disarm this loop. А, экспеллиармус надо юзать, да? А. Leviosa. Here. Incendio. Не, ну раз надо, так надо. Экспеллиармус надо юзать, оказывается. В школе расскажете, блядь. Ну на, блядь, на, хули. На. Оце? Класс. Нравится. Leviosa. Incendio. Incendio. Согласен. Incendio. Пошел нахуй. Да иди нахуй, долбоёб, блядь. Incendio. Incendio. That's unnerving. What's happening? I've seen this before. In Gringotts and the restricted section. Боссы кайф, мне нравится. Особенно, когда с одной тычки босса убиваешь просто. Шотаешь его нахуй, да и все. Where am I? Oh no. The room's starting to flood. How am I being protected? What sort of magic is this? I can only hope this magic protects me until I'm able to make my way out of here. What is this place? Revelio. Прикиньте, как бы классно это выглядело с RTX. Жалко, что игра кусок дерьма. Можно включить, правда придется перезайти. А потом придется выключить и опять перезайти, да?
Жаль, что игра говно. О, здорово. Can it be? Чё, как она? It's you. Has someone finally found our map chamber? I recognize you from the Pensives. You're Professor Rackham. I am indeed. I must confess that I am surprised to see someone so young standing before me. I'm the same age that you and Isadora Morganach were when you started at Hogwarts. You've paid attention. And might I presume you share our ability? To see traces of ancient magic? Yes, sir, I do. As you have likely realized by now, our ability gives us a unique relationship with all forms of magic. We can access expressions of magic that few others can. Opportunities will arise that allow you to sharpen this rare talent. Do not squander them. I won't, Professor. Thank you. We have much to discuss. But first, a map found in a certain book led you here. Place the book on the pedestal. I don't have the book with me, sir. That is unfortunate. I'm afraid we must pause our conversation until you return with the book. Very well. I'll retrieve the book right away. Good. We shall speak again once the book is in place. Это разводом пахнет. О, таланты. Наконец-то, блин. Вы можете зарабатывать очки талантов, начиная с 5-го уровня. Их можно тратить по своему усмотрению. Заглядывайте, говорит, сюда почаще. Вот. Так, 22 уровень, 16-й. Эффект проклятия сохраняется на враге дольше. За проклятие хуй знает. При нанесении урона одной из проклятых целей наносит урон всем проклятым. За проклятие. У меня нет проклятия. Для столбенения оказывает на врагов такой же эффект, что и проклятие. Проклятые враги получают повышенный урон. Эксплиармус оказывает на врагов тот же эффект, что и проклятие, получает повышенный урон. Заклинание инцендио создает вокруг вас кольцо пламени. Враги рядом с целью, которую вы притягиваете с помощью акции, тоже притягиваются. Вот это не надо нам такого. Враги рядом с целью, которая находится под действием Левиоса, тоже начинает левитировать. Вот это классно. Вот это мы берем. Пламя не знаю, пока не будем брать, наверное. Тут что? Мы пока еще не можем. Окей. Ключевые, ебать, тут все открыто, нахуй. Добавляет новый комплект заклинаний, чтобы перебирать. Ага. Или F1, F2. При использовании броска древней магии хватает и бросает оружие врага. Типа новая анимация, да? Но заклинание снижает время перезарядки заклинаний. О, имба. При успешном блокировании, не блокируя, удерживайте кнопку уклонения, вы можете быстро исчезнуть из... еще раз увидеть. О, удерживая кнопку уклона, исчезнуть и появиться поблизости. Это сильно сокращает дистанцию. Берем. Новый комплект заклинаний усиливает эффект вашего исцеления при использовании рябинового отвара. Давай. Откатывать можно перки? Нет, нельзя, да? Жаль. Еще один комплект заклинаний. Увеличивает радиус действия Ревилио. Ревилио это что? О, что-то берем. Блокирование заклинания при помощи идеального отразит 2 снаряда обратно во врагов. При успешном уклонении неблокируемых атак исполняется индикатор древней магии. Враги, пораженные заклинания в столбении, даже остаются оглушенными. Усиливает эффект вашего исцеления рябинового отвара. На одного хватит пока. Вот уклонение у меня... Уклоняюсь я часто, давай возьмем.
Скрытность. Снижает способность врагов обнаружить вас. Позволяет вам использовать бег под действием... Снижает... А еще снижает способность, да? Хорошо, я подумаю. Вручай комната. Зелье неуязвимости отражает летящие снаряды. О, интересно. С каждой брошенной китайской капусты появляется еще одна, которую можно бросить, не потратив ресурсы. Хуйня какая-то. Подождите, остолбеней это у нас перк наш, который основной, правильно? Так, подождите. Остолбеней это основной наш перк. Я же все правильно помню. Нет. Я неправильно помню. Остолбеней будет отдельно, да? Дефица, конфлица, бомбарда. Империо, Круцо. Авада Кедабра, блядь. Балдеж, балдеж. Ладно, с этим мы уже будем разбираться в следующей серии. Собственно, продолжим мы тоже в следующей серии. Поэтому всем спасибо, кто смотрел это. Всем удачи и всем пока-пока.